First of all, I want to ask you one question. I know that you know this, but what is neuroscience for? What is neuroscience for? What is actually neuroscience? Have you any ideas? Just first thought artificial intelligence. Yeah, it's like applied neuroscience with physics and technology. When you are trying to do something using your brain. And also when like to implant a prosthetic hand, we need Some mediation. artificial. Yeah, of course. What else? Yeah. Some ideas is for clinical practice. Yeah. Preparing for after Some injury. brain trauma. Yeah. And for qualification of children with some disabilities. Clinical discipline and neuroscience psychology. And have you any ideas what is neuroscience for? Just some thoughts. Yeah. What do you think? Maybe about medical applications. Medical applications. What are the object of studies of neuroscience? Neurons. What else? Our brain, right? And how brain functions, behavior, right, in the society, and the ability to observe, to first of all, the sensory organs like eyes, ears, nose, and Stomach. Yeah, partially, like we have neurons there that are controlling the stomach work. So this is brain, and you can see that there are light here that mention the signals that go through the neurons to each other, and they have some information from the environment, and they try to go to their zone, which is responsible for what we are doing. Like when we are seeing, the signals go here. When we are moving, the signals go here or here, because this is important. Yeah, we'll talk about later. When we want to say something or to understand what other people are saying, the signal comes here. Yeah, and of course neurons. Neurons is the structural and functional unit of the nervous system. They are, let us say that in the brain of human, they are, да, вот эти вот листочки, это воркшиты, вот, чтобы легче было усваивать информацию, я вот сделал. So it's brain, it's spinal cord. Brain and spinal cord compose central nervous system, which is responsible for any our activities. And of course peripheral nervous system, which is our nerves that come to the fingers, to the toes, to the stomach. And talking about brain, the brain consists of 85, 95, 100 neurons, which is billion neurons, which is really a big amount. So just imagine 95 to 100 billions small cells that are connected to each other, and they are making this neural impulse to move through the cells to the brain, to the spinal cord, and so on. So yes, one more fact is that if we take out all the the second fact is that if we take out all the nerves, all the neurons out of our body and line up in the big line, there will be 170 miles of neurons there. So like it's many times going through the meridian of our Earth. What else? Talking about the nerve impulses that are traveling to and out of our brain, they are traveling with such a big speed, such average speed of 120 meters per second, or 170 miles per second, per hour. Yeah, per hour. So now I wanted to show you a video about neuroscience and what people are doing
around the world with the knowledge of neuroscience. Take a signal down to your muscles right here. I want you to move your arm as well. All right, so your brain is going to send a signal down to your muscles. And so it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these three fingers and is close enough to the skin that we might be able to stimulate that, so that what we can do is copy your brain signals going out to your hand all right, so I'm going to find your ulnar nerve, which is probably right around here. You don't know what you're signing up for when you come up with So now I'm going to move away and I'm going to plug it into our human-to-human interface over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. All right, do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get this. It's going to feel a little bit weird at first. It's going to feel like when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me? All right, so you're gonna squeeze. I'm not going to turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right, so now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay, so I've turned it on, so go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? Okay, do it again. A little bit. A little bit? Okay, so relax. Don't hit it again. Okay. Oh, perfect. All right, so relax. Do it again. All right, so now... All right, so right now, your brain is controlling your arm and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand? And so just relax your hand. What happens? Nothing. Why not? Because the brain has to do it. Now you do it again. All right, that's perfect. All right, well, thank you guys for being such a good sport. This is what's happening all across the world. Electrophysiology. We're going to bring on the neural revolution. Thank you. Around the world, yeah. And using this knowledge, this video, we can just predict that in the near future, people can use this to control cars, lights, machines, vacuum cleaners, and other stuff. Like one thought of turning off the light can make the light turn off. Just imagine that. That's why neurobiology is such an interesting and very complex. So yes. So a little bit about our plan, like in the long perspective. So I divided this workshop in 4 parts, which has each part has like from 3 to 5 lectures in it. And the first part is the electrical properties of the neuron. We'll study how the neural impulse is generated, what is the basis of it, and what helps us to move our hands or to see the things, objects around us, and other stuff. Here we will tackle a little bit chemistry and electrophysiology, electrophysics, because the neural impulse has physical nature. The second part is about neuron networks. Knowing about the neural impulse generation, we need to make this neural impulse move ahead, go ahead. So here the neural impulse generated and it's going here. Here there is a hole, the space here, and some objects need to overcome this space to move on the neural impulse, and we will study how it's happening. The third part is about the brain, the most complex organ. As you know, we're doing everything because of our the most complex organ, brain, and I know that the eyes are collecting information from the environment, and they are doing 19% of all the work, which is really impressive. And the fourth part is mind, behavior, health, society. It's more about psychology, how brain and helps us to survive, to interact with other people, interrelate, to do something in the society. So let's start with the part 1. It's more about physics and electrophysics, but first of all we should study the most
the thing that helps us to generate the neural impulse. So it's cell membrane. Do somebody know this structure, this organelle? No? So each cell that human body has is surrounded by the cell membrane so that it can be protected from the environment, so that it can be injured, it can be broken, and so on. And we have special structural component called phospholipid. Phospholipid is this small components all around the cell membrane, and they are in the bilayers, so that they have hydrophilic head and hydrophobic tail. Hydrophilic means it loves water, so this head is turning on the extracellular fluid and intracellular fluid. Here is water and here is water. What about the tail? It's hydrophobic, which means it's afraid of water, so that it turns to each other here. Well, the second component is proteins that are embedded in the cell membrane. Here you can see them all around the cell membrane, and their function is to let the nutrients from the outside the cell go into the cell, and from the inside the cell go to the outside the cell. So it's like an interrelation between the extracellular fluid and intracellular fluid. If you don't understand, you can ask questions, like I will explain in Russian maybe. Well, because of these proteins and phospholipids, there is a thing called transport across the membrane, which led nutrients to go into the cell and outside the cell. And the first thing is diffusion. You all know this process when you are drinking tea, when you are putting the tea pocket in the glass, and the molecules of the colorant are spreading through the cup so that there will be an equilibrium, and the color of the cup of the water will be like homogeneous. So it will be red or orange all around the cup. Well, I have some dye colorant, and we'll do experiments in the later. So I will show that the diffusion depends on the temperature of the water. So in the cold water, diffusion is the speed of diffusion is smaller than in the hot water. So the next, here you can see the cell membrane again, and some particles that are put in the in extracellular fluid. So the concentration of the extracellular fluid is high, because of the concentration of the particles, because there are a lot of them. So from this we can make a definition of the diffusion. Diffusion is a net movement of particles from the place where concentration is higher to the place where concentration is lower. You can see there is no particles inside the cell. So the particles are moving from outside the cell into the cell. Yes. Yes. And extracellular fluid could it be blood or like blood. I mean, blood is consists of erythrocytes, the cells, the blood cells, red blood cells, and the plasma. Plasma is the thing where nutrients are put, like these particles are put, and when these particles are surround the erythrocyte, they move in the cell because the concentration of them outside red blood cells is higher than the concentration inside the cell. So because of diffusion, they move in like this. Could you give an example of an extracellular fluid? So Okay. the blood, the plasma of the blood, or Yeah. For example, oxygen. So when the oxygen comes into our body, it must go into the erythrocyte. So when the oxygen is here, he wants to go into the cell. That's why it
can freely enter the cell like this, because the concentration here is higher. Вот клетка. Вот пришел кислород. Концентрация кислорода вне клетки, она намного выше, чем внутри клетки. И поэтому она диффузией поступает внутрь клетки. Сюда. Понятно. Мой вопрос был по поводу межклеточной жидкости. Да, Все-таки что плазма. это? Это только плазма или что это может быть еще? Но это только плазма. Ну, Только кровь плазма. состоит из плазмы и форменных элементов. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Вот. И каждый из них как-то взаимодействует с плазмой. Берет от нее питательные вещества и отдает вредные вещества и продукты метаболизма. Вот. Теперь, now we'll talk about osmosis. It's another one. When we were talking about diffusion, it was the net movement of particles of some substances, and osmosis is the movement of water. So diffusion can occur when the size of the particles is smaller than the holes between the phospholipids and, say, the proteins. But when the size of the molecules are bigger than the holes between phospholipids, then osmosis plays his role. So let us draw, for example, a cup. And here we have a membrane, cell membrane. They have the equal level of the water. In this part, the concentration of salt is higher. In this part, the concentration of salt is lower. So everything in the nature is moving to the equilibrium, so that the concentrations of this part and this part are equal. What can water do so that the concentration here and here will be equal? Water will go here, so to dilute the solution here. So we'll see this picture. The level of water here will be higher, here lower, and the amount of salt will be equal. For example, when we are, I will show that we will do an experiment on this. We'll put potato slices in different salt concentrations, different solutions with different concentrations, and we will see what will happen with the potato slice. In some solutions it will increase, in some decrease, and we'll find out which solutions make the potato decrease and which solutions increase. Yes, now we'll talk about erythrocytes. Everybody knows about physiological solution, раствор Ringera, which when the human is ill or injured, or he lost his blood, doctors are giving this solution into the blood so that the erythrocytes could get nutrients for their life activity. So the normal concentration of salt in the red cells and outside the cells is 0.9%. But when they increase the concentration, we get hypertonic solution. When we decrease, we get hypertonic solution. In the hypertonic solution, so let's draw again. So this is the blood cell, and there are lots of salt outside the cell. This is called hypertonic solution. When red cells are put in the hypertonic solution, water from the red cell wants to leave it so that to dilute lower the concentration of the solution outside in the plasma, say. Quote. Now we'll measure the speed of the diffusion in different solutions with different concentrations. So can you tell me where the diffusion is faster?
In the hot water. And where is the lowest? In the cold water. Yeah, so, oops. I have some lists for lab report. So the fusion here is complete, here is not. We should just he's almost done. Yeah. Yeah, this is about the fusion. Now we will do an experiment. It will be harder with potato slice to study the osmosis. So, first of all, we have to prepare solutions of water on the back side of your paper with different solutions with different concentrations. So the first concentration will be 0. It's a distilled water. The last solution will be supersaturated solution. So we'll put as much salt as water will let us to dilute in it. So I have salt, potato slices, and first of all, can you help me with pouring the water in the cups, in all the cups? Here you should reach this zyme of half a liter. And we'll move it here. If you want to join, just bring the chairs closer and see what's happening. Here. While I'm cutting the potato. So it's the same water and I have to fill what cups? Yeah, pour the water in the cups. Here you should reach the zyme of half a liter. Yeah. Take it away. Yeah. Yeah, you should pour here until you reach the zyme of half a liter. Here it doesn't matter. Yeah, so here we are cutting the slices. Будем мешать до тех пор, пока оно не перестанет растворяться. Так, что касается этих, нужно сюда добавить, где-то здесь ложечки. В эту надо добавить без горки из этой ложки. Сюда надо добавить. Как вы думаете, что произойдет с картошкой в очень концентрированном растворе соли? Ну, должно уменьшиться? Да, она должна уменьшиться. А в дистиллированной воде она должна увеличиться. Вот. А вот эти два нам нужны для того, чтобы понять, в каком растворе картошка не будет изменять своей длины. И тот раствор, который мы найдем, будет называться нормальным или изотоник. Вот у нас есть hypertonic, hypertonic и isotonic. Вот, в принципе, это, так скажем, клетки в картошке. Вот. Когда мы добавляем ее в гипертонический раствор, то она сморщивается, но как бы отделяется от клеточной стенки. В нормальном растворе ничего не происходит, просто передвижение воды. А в гипертоническом она набухает. Так, можно еще добавить?
И теперь в каждом кладем кусочек картошки. У нас хватит воды еще на... Ну вот я одну сейчас оставлю, чтобы измерить, они все одинаковые. Вот там. Так. Будет 4 и 2. Можно сделать еще. Можно сделать еще один. Да что ты не поставил? Теперь мы будем ждать до тех пор, пока, ну вот, обычно ждут где-то на протяжении 20-30 минут. Ну вот, собственно, то, что мы говорили, теперь вот то, что я говорил про диффузию с клеткой. Вот у нас есть кислород, и он обычным способом проникает внутрь, inside. Потом, когда кислород расходовался на какую-нибудь деятельность, там, не знаю, окисление, чего-нибудь, добыча энергии, образуется углекислый газ. И этот углекислый газ должен покинуть клетку. И вот он тоже таким же способом выходит из клетки свободно. Да? Я извиняюсь, извините, пожалуйста. Каким обычным способом? Диффузией. Ну, вот мы говорили, что диффузия — это когда... Ему не требует, вот до этого говорили, что протеин у нас транспорт. Да, ему не требуется протеин. Ему не требуется. Да, потому что диффузия — это когда протеина нет. Угу. Вот. Как увеличить, например, потребление клетками кислорода? Увеличение концентрации. Но на самом деле, чем больше кислорода в окружающей среде, тем больше мы будем потреблять, тем больше клетки будут нуждаться в них, тем больше они будут потреблять это. Но клетки, они сами рассчитывают, сколько нужно кислорода вот в данной ситуации, в данной минуте, потому что, ну, например, мы поели очень много, и все это разлагается, как бы образуются мелкие частички, аминокислоты, глюкоза, жиры. Это поступает в клетки, и там это все должно окислиться. Для этого мы нуждаемся в кислороде. И вот кислород, он поэтому вот здесь его концентрация выше, а здесь его вообще нет. Поэтому он таким образом диффундирует через клетки, проникает внутрь и идет дальше в место, где происходит окисление. Потом образовался углекислый газ, и он просто диффузией опять выходит. Вот. Это самый простой вариант движения через клетки. Потом, если мы добавим в мембрану протеин, белок, это называется protein pore, потому что это просто протеин с дыркой внутри, который проводит ионы. В основном у нас фигурируют два иона. Это potassium, калий, и sodium, это натрий. Вот,
натрий выходит, потому что и калий входит. Свободный транспорт просто. Вот. Есть второй вид транспорта, уже как бы, так скажем, свойственный для каждого иона. Для потасиум ионов существует вот такой вот. Содиум такой же, только он будет немного другой формы. Смотрим сюда. Potassium ionов inside the cell are more than outside the cell, because we have 4 ions here and 2 ions here. As I've said, everything in the nature goes to the equilibrium. So potassium ion will leave the cell and go outside, like this. Then the protein changes its shape. Вам видно там? Нет, да? Changes its shape, opens outside the cell, and the potassium leaves its career. Well, the same is for the sodium, and now we can see that the concentration of potassium ions is equal. Potassium ions outside the cell are 3, inside the cell are also 3. What about, we have also a structure called ATP, ATF. ATP is an energy. All that we are doing, we are moving, we are trying to breathe, we are trying to do some physical activity, we need energy. And this energy is in the ATP molecules. ATP is called adenosine triphosphate. And here I had a picture of it. Yeah. So it has a adenine, it's not important. This part is very important. It's a 3 phosphorus. When one of them is cut down, the release of energy goes. So look, we have a adenosine triphosphate, and when one phosphate is cutting down, the energy is released. And now when we have carrier, this transport is called active transport because we need ATP. So as you can see, the concentration of sodium ions outside the cell is higher than the concentration sodium ions inside the cell. Both on inside. Both is inside. Yeah. But this protein with this ATP makes the situation like that, so that sodium will go from the side from the place where concentration is lower to the place where concentration is higher. It's not like usual thing, because we know that usually things are moving from the higher concentration to the lower concentration. But here, sodium ions move from the lower concentration to the higher concentration. So what happens? Sodium ions, there are 3 of them, it goes into the protein. Then ATP comes to the protein and leaves the phosphate there. So there is a release of energy. Because of this release of energy, the protein changes its structure and opens outside the cell. Sodium ions leave this protein, and 2 potassium ions go into the cell. What happens next? The protein changes its structure again, and potassium ions are released in the inside the cell. That's all. That's called active transport. Well, because of this movement of sodium and potassium ions, there's a, change of amount of sodium and potassium ions outside and inside the cell. Well, except these ions, we have also chlorine ions. They are negative. Because of this negativity and positivity, our membrane is becoming polarized. So outside the cell is polarized with a positive range, and inside the cell with a negative. If we put electrodes in the outside the cell and inside the cell, we will get the voltage of -70 millivolts, and this number is called resting membrane potential.
So we are doing nothing, and the cells outside and inside are polarized the way that it's minus 70 millivolts. Well, this is the situation when nothing happens. But when, let me draw this membrane. So this is, say, membrane. But when there is a stimulus, раздражитель, for example, here in the fingers, we touch the hot pot. We want to take the hand out of the hot pot because it's really hot. What happens when the stimulus, I mean the hot temperature, makes something like this? So we have our active transport, yeah. Potassium ions, sodium ions are everywhere, like this. And first of all, there is a change of negativity. I mean, the membrane becomes, for example, it was like this before the impulse. But when the impulse is going through the cell, it changes the polarity of the cell. So outside the cell becomes negative and the inside the cell becomes positive. To change the situation, I mean to make the polarity again positive outside and negative inside, this protein plays its role. So it moves the sodium ions outside the cell and the potassium ions inside the cell, so that make this again. This is called neural impulse generation. So this is how it's happening. Вот. Сейчас давайте посмотрим, что у нас с картошкой случилось. Neural impulse generation проходит с выделением энергии, да, от АТФ, правильно? Да, ну вот нам нужно, чтобы вернуться в это положение, где внутри клетки положительная, внутри клетки отрицательная, нужна, так скажем, энергия, чтобы преодолеть вот это вот движение ионов. Ну как бы обычно мы же говорили, что ионы натрия двигаются от места, где их концентрация выше, туда, где ниже. Но в этой ситуации все наоборот. Она двигается от того, где ниже, в то, где выше, что как бы противоречит закону диффузии. Вот. И из-за этого происходит возникновение, так скажем, нервного импульса, который заставляет его двигаться дальше по нейронам вот, в мозг и обратно. Так, мне нужна линейка. Так, у нас было 4,2, да? А стало 4. Это сморщилось. Теперь здесь. У нас было 4, а стало 4,3. Она увеличилась. Давайте у вас тоже проверим. Это сначала те, которые вот этот суперконцентрированный раствор. Был 4,2. Стал 4. Вот этот. Так. Был 4 и 2, стал 4 сантиметра. И там одинаково, дистиллированные. Подождите. А, да. Стоп. А, здесь 4,3. Так, теперь вот это. Это да. Здесь у нас 4,2, то есть не изменилось. И это именно та концентрация, которая называется изотоник. Да. Это вот у нас вторая получается, да.
То есть скажите, сколько вы грамм соли туда положили? Я туда положил 5,88 грамм соли. Вы по ложке уже измерили. Да. Ну вот я там в интернете прочитал, что как-то вот так получается. Так, теперь А это это концентрация чему соответственно? концентрация имеется в виду. Ну, на объем воды или это Да, на объем воды, концентрация ну то есть соли? это То есть, количество растворенного вещества на весь объем раствора. А в физиологическом соотношении? В физиологическом это вот, то есть 0,2, вот именно в этом. Ну то есть в картошке 0,2 моля, ну не моля, а концентрация 0,2, и в этом растворе соли 0,2. Так, здесь у нас, ну, оно достигло 4,1, но не совсем. Как бы, да, так. В принципе, это вот такой опыт, который показывает, что такое осмос. Ну, еще картошка какая там могла быть нашпигована. Неизвестно чем. Чистая картошка из дома. Ну дома-то вы же не выращиваете. Ну, нет. А сейчас Вы имеете в виду... собирают сок, Да. Ну, вообще фигурирует в создании электрического импульса 4 иона: натрий, калий, хлор и кальций. Кальций, он реагирует только уже в конце, где вот он подходит, вот это называется синапс, и вот он уже там входит в клетку. Вот это последняя черта. Пока здесь работают натрий и калий. Значит, почему происходит так, что снаружи у нас положительный заряд? А потому что, когда мы работаем вот с этим протеином, ну, с этим белком-переносчиком, то он в outside cell относит 3 иона, а внутрь приносит 2. И получается так, что здесь больше положительных ионов, и он заряжается положительно. Положительные ионы притягивают отрицательные ионы. И поэтому здесь находятся хлор-ионы отрицательные. И они создают отрицательный, так скажем, поляризуют его отрицательным образом. Если мы кладем сюда электроды, а электроды, они измеряют, как скажем, они вычитают из этого вот это, и получают минус 70 милливольт. Вот вы их не замыкаете там, они... Что? Вы их не замыкаете. Да, ну вот там как-то так приходит. У нас там был наборчик, который, но он не измеряет вот это, потому что специально... У вас есть возможность измерить клетку. Клетку несколько раз больше. Да. Ну, я не знаю, я много раз учил. Ну, вы так не так. Да. Ну, это надо под микроскопом смотреть, и должны быть очень тонкие, да, специальные электроды. Вы так не сможете сделать это. Ну, да. Вы не попадете. Да, ну да. Не, ну вдруг как-нибудь. Вы измеряете другую активность. Это не мембраны. Ну, это да. Мы сунули электроды внутрь и снаружи, и у нас получилось минус 70 милливольт. Это в нормальном, спокойном состоянии. Вот мы сидим, спокойно ничего не делаем, и каждая клетка, каждый нейрон, он имеет минус 70 милливольт. Теперь, вот у вас был вопрос, связанный с отсутствием ионов калия в среде. Ну, как сказать, от этого, можно сказать, ничего не поменяется. Ионы натрия будут также двигаться внутрь и внутри наружу, а вот отсутствие калия просто приведет к тому, что уже будут другие цифры. Да, да. Ну вот из-за изменения этой цифры, да, из-за изменения этой цифры будут изменяться физиологические признаки, то есть будут судороги и вот другое. Поэтому я где-то слышал, что нужно есть бананы. Даже не продолжайте эту мысль, это все как бы в топе. Да. Да. Хорошо. Какие-нибудь у вас был, по-моему, вопрос, да? Я просто думала, вот как из этой ситуации, как бы вот к этим нервным отклонениям, когда возникает особенно с возрастом, начинается потенциал меняется в этом, вот у вас какие-то есть данные на этот счет? То есть это как-то применимо, я имею в виду, знаете, там, ну, к различным заболеваниям или таким отклонениям, чисто там по работе мозга или потенциала.
Ну, то есть баланс ионов. Ну вот, Не только астматических, но других, там, например, магний, там, или принесенных, там, меди, или там. ну вот магний, ну каждый ион вообще отвечает за что-либо. Ну вот магний, калий, они отвечают, например, за сердечную активность, да? Кальций за мышцы, чтобы мышцы генерировали, могли двигаться и что-то сокращаться. Ну вот в данном топике я просто хотел рассказать просто как генерируется, да, как возникает нервный импульс посредством вхождения и выхода из мембраны, из клетки ионов калия и натрия. Так, ну, еще вопрос. А про потенциал действия вы будете? Вот я хотел, да, перейти к этому, что когда возникает нервный импульс, то тут уже играет роль другой потенциал. Потенциал действия, action potential называется. Я вот хотел тут показать, вот, допустим, это мембрана, да? Когда у нас играет роль, когда начинается генерироваться нервный импульс, он проходит вот такую вот, ну, допустим, вот он так прошел. Что происходит? Сначала у нас натрия больше снаружи, и он идет внутрь. Калий выходит. Теперь нам нужно это вернуть в обратное положение. И тут нашу роль, ну сейчас начнем с того, что у нас же были специальные для каждого иона свои для каждого иона был свой carrier protein. Это вот, например, для потассиума, для калия. А есть свой для натрия. В данной ситуации, чтобы натрий зашел в клетку, у него есть свой протеин. Чтобы калий вышел из клетки, у него есть свой. А потом, чтобы вернуть все это в обратное положение, у нас свою роль играет вот этот вот, она называется sodium potassium ATP dependent pump. Это натрий-калий, это АТФ-зависимая пумпа, насос, да, насос, который возвращает, ну вот если он натрий внутри, значит он возвращает натрий наружу, а калий снаружи, он возвращает его внутрь. Вот. И из-за того, что калий и натрий вот так вот меняются местами, меняется концентрация их, то можно нарисовать вот такую вот схему, которая называется, ну вот это вот, которая она как раз таки фиксирует, как меняется потенциал со временем. Когда натрий входит в клетку, он достигает вот этого значения, по-моему, плюс 40 милливольт. Это называется, так, сейчас, плюс 40 милливольт, это у нас action potential. Вот. Потом калий тут вступает в свое дело и начинает покидать клетку. И эта штука понижается. И потом в свою роль вступает насос, который меняет местами. И происходит recovery. Сейчас я, если сотру здесь. Здесь много, если не меняется. Значит, это шло вот такое, здесь у нас был минус 70. Потом возник... здесь стоит сказать, что импульс начинает заставлять клетку, чтобы натрий вышел из клетки. Но если он достигает порогового значения, вот здесь пороговое значение, называется по-английски threshold. Если он не достигает порогового значения, то не возникнет вот этого импульса. Если он все-таки достиг, то возникает вот эта вот волна, которая называется деполяризация, ну, по-английски будет то же самое, depolarization. После того, как она достигла своего максимального значения, которое я только что написал, калий начинает выходить из клетки. И тогда возвращается и опускается ниже минус 70 милливольт. Но что делать дальше? Нам же нужно как-то вернуть вот в это значение.
И тогда эта помпа, насос, он начинает возвращать натрий наружу, а калий внутрь. И тогда происходит recovery. Значит, вот эта стадия depolarization, это стадия repolarization. А вот эта стадия называется recovery. А, вот это еще то, что она преувеличивает, называется hyperpolarization. Hyperpolarization. А вот последняя стадия называется recovery. Она медленно возвращается в свое нормальное положение. И вот таких вот волн на протяжении движения на своем пути от мозга к рецепторам, от рецептора к мозгу, таких штук может быть столько же, сколько нейронов, или даже в 3 или в 4 раза больше, в зависимости от того, сколько раз нужно будет генерировать вот этот импульс. Ну, то есть она вот так вот идет и снова продолжает, как биение сердца. Ну, там немножечко другой график будет. Вот. Поэтому нужно что-то еще повторить. Ну, как он распространяется, будете рассказывать? Распространяется? Да, давайте. Так, сейчас я нарисую вам красивый нейрон. Вообще стоит сначала сказать о строении нейрона. Так. Вот это, так скажем, самая главная часть, это ядро. Это сома тела с клеткой, с ядром. Вот ядро. Так, вот эти называются дендриты. Эти отростки, они короткие отростки. Они получают сигнал от предыдущего нейрона. Как только они получили этот сигнал, они начинают его двигать дальше. Здесь есть миелиновая оболочка. Myelin shell. Она на всем протяжении вот эта вот длинная отросток называется аксон. Она находится на протяжении всего аксона. Вот так вот. Что интересно в миелиновой оболочке, это то, что она является таким диэлектриком, который не позволяет заряду, который течет здесь, выскользнуть и как-то убежать. Если он убежит, значит информация не достигнет до мозга. И это важно, что если миелиновая оболочка, она с возрастом истирается, истязается и как-то уменьшается. Вот. И это приводит к таким заболеваниям, как рассеянный склероз. Что происходит? Вот, например, была такая миелиновая оболочка, а теперь она, скажем, вот так разрушилась. И получается так, что вот здесь заряд может соскочить и не дойдет до мозга. А известно то, что нейроны как раз-таки благодаря миелиновой... Переход ранхия там... Да, переход ранхия, сейчас. Очевиден. Я просто, так нарисовал просто. Он вот здесь, короче. Я не знаю, как по-английски, по-русски перехват. Вот, это место, где нейрон свободен от миелиновой оболочки. И он старается, там происходят вот эти вот процессы по recovery. А в миелиновой оболочке возникает это все. Вот. Что еще? Из-за того, что миелиновая оболочка истирается, происходит рассеянный склероз. Информация в виде электрического импульса, она как бы соскакивает, и мы теряем память. Вот, что происходит дальше? Заряд достиг сюда. Это называется синапс. Вот это вот такая станция, что ли. Здесь очень много пузырьков, в которых есть очень активные вещества, нейромедиаторы. Как только сюда пришел нервный импульс, кальций поступает в этот синапс, и что происходит? Пузырьки сдвигаются к этой мембране, сливаются с мембраной, скажем, вот так вот, да. Здесь есть вещество, оно выделяется наружу. Так вот, много вещества выделяется наружу. И это вещество, нейромедиатор, скажем, там, дофамин, оно поступает на дендриты, на эти отростки. Я его нарисовал большим, вот, допустим, вот эта маленькая
маленький дендрит, теперь здесь большой. Здесь есть рецепторы, ну, так скажем, клеточные рецепторы, которые воспринимают эти биологически активные вещества. И как только они попадают сюда, возникает опять генерация нервного импульса. И импульс идет дальше. Вот. Что стоит сказать про строение? Значит, вот это пресинаптическая мембрана, это постсинаптическая мембрана, это синаптическая щель. Вот. Вот как-то так. Ну, нейроны, они имеют разное строение, они могут быть биполярными, униполярными. Ну, это когда, допустим, вот здесь сома, да, с дендритами, аксон идет в одну сторону и в другую сторону. Это биполярный. А униполярный — это когда в одну сторону. Ну, вот таких, конечно же, меньше, чем вот таких, но все-таки присутствует. Так, что еще? Ну, вот, есть какие-то вопросы, а то исчерпал все, что у меня было. Ну, можно сказать, что в чистом виде электрических синапсов практически нет у высших. Все используют химическую передачу. Там куча загадок. При одних и тех же обстоятельствах может передать, а может не передать. Ну, это, так скажем, ну, вы имеете в виду, что химическая природа, Да. Может быть, не всегда представлена? Нет, она как раз практически всегда представлена, если мы не говорим о простейших. А электрическая как раз у простейших есть. Ну вот, вы имеете простейшие... То есть импульс напрямую не передается. Да. У нас их очень мало, они там практически выполняют. А вот химическая Потому что мышца, она же... Удара, Является веществом. Ну, это сложение, да, если ударить, да. личное какое-то количество. Ну, очень много, я не знаю, я не химик, но их там очень много. Ну вот дофамин уже было сказано. Да, что серотонин. Еще есть. Ну, их там... норадреналин, Да, это то, что на слуху, то, что часто, а так как там огромное поле целое. Это не финиш, то, что вам Вот вы имеете в виду, да. Норадреналин — это выделяется гормонами надпочечников для увеличения ускорения работы сердца. это же гормоны Да, это доминируют, другое. да. Нет, это не Не, они же нет, работают там- как дофамин, тоже работают несколько трансмиттеров. Да, которые да. работают как гормоны.